Initiatives. Mr. Ajay Patil, Chief Human Resources Officer, shaping our people-first culture with clarity and quality, ensuring delivery excellence in everything we do. Today we are opening and inaugurating our Hyderabad center, and it's a proud moment for us, right? We started our journey, just about a year ago, right? And we weren't sure how this would pan out, but due to our differentiated business model, our focus on the talent, and our pursuit for excellence, right? We've been able to achieve at least 170 people now, and we've built a center here which will double our capacity. We aim to have a number of people hired, over about 100 people hired in the next couple of months, and we're rapidly increasing our presence and footprint in India. Our vision is very clear. I'll take you a little back about 10 years ago, and everybody had heard of Bangalore and Hyderabad, and the IT company just started coming, right? At that time, we had low skilled employees. We had, startup type jobs in India, in technology. And now you see in 10 years, what has happened? Anywhere you go and you say IT, they say India. Our vision is, why can't we do that for our accounting professionals? Now, all of us, there's, a number of students who do BCom or commerce, right? What about opportunities for them? How do we create a talent pool that is not only having global skills, but also global exposure, and creating global capability centers that are driven from a non-IT background and create meaningful and sustainable jobs? Right? So we would like to disrupt this industry. We've already taken a step towards it, and basically change the way we look at the accountants for the future. We also will be leveraging technology and AI capabilities to build a smarter workforce and a very technology-oriented workforce, right? So our vision, just to give you a sense of the numbers, right? We endeavor to be at least about a 500 people organization in the next couple of years. We have a very strong order book to be able to do that, but not just diversify into classical accounting, fields. We will have tax, we will have audit, we will also have advisory, and a lot of other enabled functions. So we will diversify our talent pool, our skills, but keeping quality and excellence at the core. What drives our vision is the spirit of community and giving back to community. That is one of the key values that we are focused on. Just to give you a little sentiment and giving you a little reason and rationale about that, I've spent over 17 years working overseas, and I came back to India about 6 years ago. And the reason we started this organization, right, was because me and my co-founders, we wanted to give back to our community. Sapro, which is the parent company, was started about 7-8 years ago. I'm the Chief Operating Officer of BINDZ, and I take care of the entire India operations and strategic initiatives. Come from investment banking background and having set up multiple offshore businesses for foreign firms. I would like to kind of deliberate upon what exactly do we do. Obviously, Shirish did mention about the vision that we had when we started the organization, and we want to benefit the graduates and the commerce students here, and predominantly we are in the accounting industry. But you have to understand our focus as as an industry is financial services. Obviously, we've started with accounting and audit services to begin with, and this is the US tax and US accounting and audit that we're talking about.
What we've done differently with this organization is, offshoring has been happening, as Sirish also mentioned, for last 25 years. It started with contact center jobs, it started then with technology, and then we started to see the revolution of financial services companies started to set up their businesses here in India. But there's a contrast difference in these years is that all of the time when you've seen foreign financial firms comes to India, they come themselves. They come and set up their own businesses. Or they continue to leverage some of the other capabilities, but those centers are small. They'll have maybe few teams, few hundred people with a service provider, or they will have their own big setup. I think what we've tried to change here is the business model that we've adopted. So the build, operate, transfer model is basically we are providing an opportunity for these foreign firms to work with us. We will create their centers here in India under our brand name, starting from setting up a legal entity. We will make sure that the entire support functions, the enablement functions are created for that organization. And then obviously the core deliveries and the core businesses would be stabilized. We run the companies, we stabilize the operation, and then at some point when the operation is stable and the client feels that it's a comfortable position for them to take over, we will hand over the organization to them. So it's a typical build, operate, transfer model, which though was started by the manufacturing industry, and then gradually the technology companies started to utilize it. But I think what's different here is all of them did it for either a small product or a function. None of the organizations Marinder mentioned, Sirish talked about from a talent standpoint in terms of giving back to the community and building a talent pool. And in terms of Marinder talked about where, from a business standpoint, from a GCC structure, I think the key here is talent. I mean, that's the asset that is required in any of these the business that we are into. So yes, and so that's why we are in Hyderabad from that perspective, because Hyderabad provides us with that deep talent, skills, diverse as well from that perspective. And not just talent, it also provides the infrastructure and the ecosystem to build that global offshore center that we want to do that for our clients from that perspective. Apart from that, it's not just hiring for us. It's for us, we are also looking to in terms of invest in grooming future leaders, invest in terms of getting folks ready for future skill sets. So we are also looking to partner with some of the business schools, because Hyderabad has those, prestigious business schools here, work with them to see if we can design a syllabus or courses that could help, educate some of our future folks who are coming up from that perspective. And yes, and the Hyderabad market is mature. I mean, we're not the first one here. There are quite a few other players who have already been there. So the market is quite mature. So this helps us not just in terms of hiring folks not at a junior level, but also be grooming future leaders from that perspective. I mean, that's the intent that, our intent from an Hyderabad standpoint. And yeah, that's on the talent side. Thank you. Hyderabad has a great ecosystem. They've been firms for about 2 decades here. The talent is available. So we, obviously we are focused on providing US tax services at the moment, expanding our audit services as well. So there have been big fours around in Hyderabad for a bit. So we have the talent, and we've been able to deliver the quality in the past 1 year that we've operated. The client feedback has been great. So we just want to build on that and continue the momentum. And I think Hyderabad as a center is very it's a huge advantage in terms of getting quality talent, and really happy to be here. నేను MD and CEO of BINDZ Consulting Private Limited. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది హైదరాబాద్లో కొత్త ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయడానికి. మేము ఇక్కడ వచ్చేది టాలెంట్ కోసం. హైదరాబాద్లో ఇంత టాలెంట్ ఉందని మాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. సో అందుకే ఇప్పుడే వచ్చినాము. అండ్ ఇక్కడ మన హైదరాబాదీ టాలెంట్ కోసం కొత్త అవకాశాలతో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్తో మేము ఇక్కడ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం.
ఇప్పుడు అదే మా సర్వీసెస్ ఇప్పుడు యుఎస్ ట్యాక్స్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఫ్యూచర్లో ఆడిట్ ఇంకా అడ్వైజరీ ప్రాక్టీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలని ప్లాన్ ఉంది. యూనో దోస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ అట్ ద మూమెంట్. ఎస్. ఇప్పటివరకు ఎక్కడెక్కడ సర్వీసెస్ ఎక్కడ సెంటర్స్ ఉన్నాయి? సెంటర్స్ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఫస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ అయిందండి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సెకండ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సార్ 1 yearలో ఇంత గ్రోత్ అంటే బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి, సో 1 yearలో ఇంతగా గ్రోత్ వచ్చింది. సో హౌ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ కంపెనీ ఇన్ ది కమింగ్ ఫ్యూచర్, ఎలా ఉండబోతుంది? అది గ్రోత్ ఆబ్వియస్లీ అండి. 1 yearలో 170 ఎంప్లాయీస్ హైర్ చేసినాం మేము. మొమెంటం ఉంది. వీ వాంట్ టు కంటిన్యూ అండ్ ఆర్ ఎయిమ్ లైక్ వీ సెడ్ we want to hire about 100 maybe 1000 of employees. That's our plan. మీ సపోర్ట్తో మీ బ్లెస్సింగ్స్తో మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం కి హైదరాబాదే కాదు ఇండియాలో చాలా సెంటర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. అండ్ ఒక అట్లీస్ట్ 1000 member టీమ్ నెక్స్ట్ 12 to 18 monthsలో పెడతాం. సో ఇక్కడ రావడం మాకు చాలా పెద్ద అవకాశం, మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది హైదరాబాద్ సిటీ చూసేసి, ఇక్కడ మనుషులు చూసేసి, ఇక్కడ కల్చర్ అండ్ వైబ్ చూసేసి. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సార్ జీసీసీలో ఎలాంటి సర్వీసెస్ మీరు అందిస్తున్నారు జీసీసీలకు? సో మీరందరూ ఒక వర్డ్ వినుంటారు, జీసీసీ అంటే గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్. గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ దాని అర్థం ఏంటి? పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి అమెరికాలో, యూకేలో, ఆస్ట్రేలియాలో, ఫుల్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ కంపెనీస్ పెట్టేసి వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఇక్కడ నుంచి డెలివరీ చేస్తాం. దానివల్ల మా స్టూడెంట్స్కి, మన లోకల్ యూత్కి జాబ్స్ వస్తాయి, గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, కొత్త కొత్త స్కిల్స్ వస్తాయి. దానివల్ల మన యూత్, మన భవిష్యత్తు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చూడండి, స్టూడెంట్స్కి ఏజ్ ఏమీ లిమిటేషన్స్ కాదు. మనసు మంచిగా ఉండాలా, కష్టపడాలా, టాలెంట్ ఉండాలా, ఇంకంతా మేము చూసుకుంటాం. స్టడీస్ కోసం ఐదర్ బీకామ్ ఆర్ ఎనీ అకౌంటింగ్ డిగ్రీ మేము చూసుకుంటాం, మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి మేము ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తాం. ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ ఉంటుందండి. 12th వరకు ఇంగ్లీష్ ఉండాలా. బట్ ఇంగ్లీష్ కొంచెం వీక్ ఉంటే పర్లేదండి, మనసు బాగుంటే అది కూడా వచ్చేస్తుంది. జీసీసీ కోసం మేము టైఅప్ అయ్యాం. 7th largest అకౌంటింగ్ ఫర్మ్ ఆఫ్ ద US, $4 billion కంపెనీ. వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యాం. వాళ్ళతో మేము పార్ట్నర్షిప్ చేసుకొని మేము ఆల్రెడీ బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ 200 people సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మేము అట్లీస్ట్ అనదర్ 150-200 member టీమ్ సెటప్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇదే కాదు, మేము ఆల్రెడీ చాలా క్లయింట్స్తో మాట్లాడుతున్నాం ఇలా టైఅప్స్ కోసం. సో అన్ఎంప్లాయ్స్ చాలా మంది కూడా అప్లై చేసుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళు మోసపోయి వేరే దేశాలకు పంపించినట్టు సందర్భం చాలా ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మాలంట? చూడండి, మీరు ప్రశ్న అడిగింది కరెక్టే, కానీ బయటికి ఎందుకు వెళ్ళాలండి? అవే జాబ్స్ మన కంట్రీకి వచ్చేసి మనకు అవకాశాలు ఇక్కడ వస్తుంటే మనం బయటికి ఎందుకు వెళ్ళాలండి? మోదీ గారు ఏమంటారు? మేక్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇది మా మేక్ ఇన్ ఇండియా అండి. సో మీ టార్గెట్ ఎంతమందికి 1 yearలో ఆపర్చునిటీ? ఆల్రెడీ కరెంట్లీ 100 jobs ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉన్నాయి. అది ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ టార్గెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టార్గెట్ ఆల్రెడీ ఇంకా 200 members మేము యాడ్ చేస్తాం. అది ఆల్రెడీ ప్లాన్ ఉంది. దాని తర్వాత మీ సపోర్ట్, మీ బ్లెస్సింగ్స్తో ఇంకా పైకి వస్తాం. మిమ్మల్ని ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి మరి? ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ అయ్యే విషయం మీ వెబ్సైట్లో మాకు అప్రోచ్ కావాలంటే మీరు BINDZ.in వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. అక్కడ కెరియర్స్ పోర్టల్ పేజ్ ఉంటుంది, అక్కడ అప్లై చేయండి. అండ్ మీ రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయండి అక్కడ.